Hello students. So in the last video we saw summary writing and appreciation of the poem, okay, as both contain 5 marks. Okay, in the last lecture, see, one thing remained to tell. That some students told me that English medium they have different types of structures, like appreciation of the poem. See, appreciation of the poem for English medium student you have to write in paragraph format, and for semi students you have to write in point format. Okay, जे सेमी स्टुडंट्स आहेत त्यांना पॉईंट फॉर्मॅटमध्ये लिहायचे, टायटल, पोएट, राईम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच आणि थीम ऑर सेंट्रल आयडिया. ओके, आणि लास्ट आणखी एक सांगायचं की टायटल पोएट याला हाफ मार्क आहे. लास्ट प्रिव्हियस जे होतं स्ट्रक्चर 10 मार्क्सचं होतं, सो त्यामुळे तिथं 2 मार्क्स होते, 1 मार्क. ओके, सो सेमी स्टुडंटसाठी पॅरेग्राफ फॉर्मॅटमध्ये, सेमी स्टुडंटसाठी पॉईंट फॉर्मॅट आहे आणि इंग्लिश मिडियम स्टुडंटसाठी पॅरेग्राफ फॉर्मॅटमध्ये. Okay, though they will give for English medium students that use the following points for writing appreciation, but you have to write in paragraph format. Okay, title poet in the first paragraph, second paragraph rhyme scheme, then you can write theme or central idea and figure of speech. Then turn towards summary writing. I told 5 marks. Yes, now in this lecture we are going to talk about letter writing. See, letter writing it contains 5 marks. Yes, I think you know the whole structure, like formal and informal letter is there. In question 5, that formal letter, so optional question is informal letter. Yes, so they will come for or. दोन्ही एकमेकांना or असणार आहेत. Yes, in informal letter, see, in informal letter you have to write only one address. For informal letter, only one address will be there, and that address is for sender only. Okay, only sender's address will be there. Most important thing in letter writing, see, this year as the structure is changed so American format is used. We can call it as block format also. Letter writing साठी तुम्हाला काय करायचं आहे की block format यूज करायचं आहे. Block format means काय की actual हा अमेरिकन फॉर्मॅट आहे, जो प्रीवियस होता तो ब्रिटिश फॉर्मॅट होता. मीन्स वी usually write the address here, like sender's address it contains here, then receiver's here. But now according to the change structure you have to use that whole address. You have to write the sender's address, receiver's address along with complementary clause, all the things you have to write in the left side only as near to the margin. जी रेड लाईनची मार्जिन असणार आहे त्याच्या अगदी कडेला हाफ इंच स्पेस तुम्ही जर लिव्ह केला तरी सुद्धा चालेल, और यू कॅन राईट जस्ट क्लोज टू द मार्जिन. Okay, so here sender's address will be there. If margin line is here so you have to start from near margin also. See, first one is the name of the sender. You can write XYZ, but sometimes what happens, see, in the question itself the sender and receiver's address will be given, sender's name will be given, like that you have to write later as Kiran Shirke or Kavita Shirke. So sender's name will be given. If sender's name will be given there, you have to write the name as it is at the beginning. Otherwise you can write XYZ or you can write anyone's name as well. Yes, most of the students ask me that can they write their own name? So don't write your own name there. You can write, I think, but still don't write your own name. You can write anyone's name, or better way, write down XYZ. Okay, after that what is the important thing while writing address? See, here all the punctuation marks they matter a lot, that comma, full stop. So where you will write comma or full stop? See, first of all first write down the name of the sender. Don't give comma there. If you are writing XYZ so full stop must be there, means within. Yes, as we'll write abbreviations like VR, then remaining Joshi, like this. So XYZ it will be the name. Just between these letter just give full stops. Don't give comma. After that write down the name of any building or apartment. For example, Molly Complex. Then start to give comma. After the name of the sender don't give comma. Start with the name of the apartment or building, residency. Next one, write down the name of the colony. Yes, for example Shivaji Nagar we will write. Then give comma. After that write down the name of the city, for example Pune. Okay, now here you have to give full stop.
Now see another important thing here, no, after writing the name of the city, what you have to do, if you know the pin code of that particular city, no, if you have confirm information about that city, that pin code, you can write pin code there. जर तुम्हाला पिन कोड माहित असेल तिथं तर पिन कोड लिहा. But if you don't know anything about that, so just try to avoid writing pin code. You can write only name of the city and just give full stop. So where you have to give full stop? After the name of the city. See, first name of the sender, don't give comma. After the name of the building or residency, give comma. Then name of the locality or area, yes, comma, and then after that name of the city. If you know pin code, write down. But better way that if you don't know anything about the pin code, you can write no your local city as well. Yes, you can better way no write your local city and give pin code, because you have confirm information about the pin code there. तुमच्या local city बद्दल लिहिलं तर तुम्ही लिहू शकता. For example, as I belong to Satara, so I definitely know that how to write the pin code like 415001. So I have confirm information. So if you have exact information, then only write pin code, or just try to avoid. Just give full stop, then leave one line space after the name of the city. Yes, you have to leave one line space, no, after the name of the city only. Then after it, see, I will rub this one. After the name of the city, leave one line space and then only write down the date. How will you write the date? See, for example, 13th March, comma, 2022. Okay, don't give full stop after the date. After leaving one line, you can write date. Now see here, you can write date at the beginning as well, means before the address, before the name of the sender, or you can write the date after the city as well. Means both spaces are allowed. तुम्ही start ला लिहू शकता किंवा address, sender's address च्या नंतर लिहिली तरी सुद्धा चालते. Okay, so here you have to write date like this. Actual first one, you have to write date, then month, then give comma. Don't forget to give comma. After that comma, just write down the year. Then leave one line space. After this, you have to write salutation. Now see, for we are talking about here no informal letter. So for informal letter, you have to use salutation dear, and for formal letter, you have to use salutation respected. Okay, now most of no people for formal letter also they use dear. You can use dear, but just try to avoid using dear. Use respected there. Okay, if you are writing no letter to the editor, yes, to the municipal commissioner, at that time you have to include no some words which are used for respecting that person. So write down respected there. Then after that, now see here no, don't leave now one line space. Okay, see, most of the students are there, they are confused. बऱ्याच स्टुडंटना हे कन्फ्युजन आहे की बाबा आम्ही लाईन स्पेस जो आहे तो कुठे कुठे सोडायचा. ओके, फर्स्ट वन सेंडर्स ॲड्रेस नंतर एक लिव्ह करा वन लाईन, त्यानंतर डेट घ्या, डेट नंतर जस्ट लिव्ह वन लाईन स्पेस, आफ्टर दॅट राईट डाऊन सॅल्युटेशन. आता यानंतर तुम्हाला लाईन स्पेस सोडायची गरज नाहीये. ओके, येस, जस्ट स्टार्ट नो फर्स्ट पॅरेग्राफ. Now here no, you will start paragraph from the margin again. Yes, टोटल जे लेटर असणार आहे तुमचं ते ब्लॉक फॉर्मॅटमध्ये आहे, आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो दोन्हींसाठी आहे. जो कॉमन आहे ना, सेमी आणि इंग्लिश मीडियम दोन्हींसाठी जे कॉमन आपण रायटिंग स्किल आहे ते इथं घेतोय. सो यू हॅव टू स्टार्ट नो पॅरेग्राफ फ्रॉम द मार्जिन इटसेल्फ. ओके, सो लाईक दिस यू हॅव टू राईट. नाव बिटवीन द पॅरेग्राफ्स अगेन डोंट लीव वन लाईन स्पेस. येस, पॅरेग्राफ्सच्या मध्ये ॲक्च्युअल तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चन हा आहे की इन्फॉर्मल लेटर अँड फॉर्मल लेटरसाठी तुम्ही किती पॅरेग्राफ कराल. सी, फॉर इन्फॉर्मल लेटर मिनिमम 3 and maximum 4. Yes, this is the format of informal letter. And for formal letter, you have to prepare 3 paragraphs. Yes, 3, minimum 2, maximum 3. But 3 paragraphs, no, there is one format for formal letter also. So I will discuss about it later. Now here see, आता पॅरेग्राफ मध्ये वन लाईन स्पेस नाही सोडायची. मग आपल्याला कळणार कसं एक्झॅक्ट की सेकंड पॅरेग्राफ कुठे स्टार्ट होतो किंवा थर्ड पॅरेग्राफ कुठे स्टार्ट होतोय. ओके, कारण की काही मुलांना असं वाटतं की आपण वन लाईन स्पेस सोडूया आणि मग सेकंड पॅरेग्राफ घेऊया. बट सी, दिस इज नॉट अलाउड ॲक्च्युअली. येस, इफ यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, नो, यू विल फाइंड दॅट देर इज नो स्पेस.
ओके, ॲक्च्युअल तिथं स्पेस सोडत नाहीत का? देअर मस्ट बी नो कंटिन्युटी फ्रॉम द फर्स्ट पॅराग्राफ टिल द एंड. वी हॅव टू शो द कनेक्टिव्हिटी बिटवीन ऑल द पॅराग्राफ्स. सो इफ यू विल लीव वन लाईन स्पेस ॲट दॅट टाइम इट विल डिस्टर्ब द होल कनेक्टिव्हिटी. सो डोंट लीव वन लाईन स्पेस. इट इज टोटली अलाउड. ओके, दॅट यू हॅव टू फिट इन युअर माइंड. नाव सी हिअर, आता मी जर पॅराग्राफमध्ये लाईन सोडतच नाहीये तर मला सेकंड पॅराग्राफ किंवा थर्ड पॅराग्राफ कसा कळेल मग? ओके, एक बेस्ट ऑप्शन आहे. काय करायचं, फर्स्ट जर पॅराग्राफ आहे इन्फॉर्मल लेटरचा, ॲटलिस्ट तुम्हाला फर्स्ट पॅराग्राफमध्ये 3 to 4 सेंटेन्सेस लिहायचे. ॲटलिस्ट 3 सेंटेन्सेस, मिनिमम 3, मॅक्झिमम 4. सेकंड पॅराग्राफमध्ये, थर्ड पॅराग्राफमध्ये ॲटलिस्ट ट्राय टू राईट 4 to 5 सेंटेन्सेस. येस, अँड देन अगेन लास्ट पॅराग्राफमध्ये जस्ट 2 sentences or only 1 sentence, no, it is allowed. Okay, convey my regards or give my regards, like this you can write in the last paragraph. So 1 sentence is enough for the last paragraph. बट आता या पॅराग्राफमध्ये मला कळणार कसं की हे डिफरंट आहे. सो काय करायचं रे, आता जर माझा फर्स्ट पॅराग्राफ आहे तो 4 सेंटेन्सेसचा आहे, तर मी काय करणार, फर्स्ट पॅराग्राफ फॉर एक्झाम्पल आय स्टार्टेड लाईक दिस, देन थर्ड सेंटेन्स, आता मला फोर्थ लाईनला काय करायचं आहे की इथं माझा स्टॉप होणार आहे, फर्स्ट पॅराग्राफ संपतोय, तर मी काय करणार, इथला एखादा वर्ड किंवा 1 ते 2 वर्ड काय करायचे की पुढच्या लाईनला घ्यायचे. फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस. ओके, सो मी एखादा वर्ड काय करेन की इथं घेईन, मीन्स इथं आहे स्पेस, बट तरी काय करायचं आहे की पर्पजफुली वी आर टेकिंग नो धिस वर्ड हिअर. तो वर्ड काय करायचा आपल्याला इकडं घ्यायचा आहे. आता इथं मी काय करणार, मग फुल स्टॉप देणार. सो हा जो स्पेस राहतोय तो एक्झामिनरला क्लिअर करतोय की इथं तुमचा फर्स्ट पॅराग्राफ एंड झालाय. Understood? Write down no first one all the 3 sentences and after that just try to take no that 1 or 2 word to the next line. Yes, so if you are writing 1 word only or 2 words no, so the remaining space it will make the examiner clear that now you are going to start second paragraph. Okay, so इथून पुढे तुम्ही second paragraph start करताय हे त्यांना कळेल. Yes, so like this your paragraph will be appeared. Now to the next line, start second paragraph. Again do the same thing, write down 4 to 5 sentences, just take 1 or 2 word to the next line, then that space will be left. Third paragraph, fourth paragraph. So you have to do all the same things till the end of the paragraph. Now we will turn towards the last. At the end of no fourth paragraph, तुम्ही जो थर्ड किंवा फोर्थ, तुम्ही जर 3 पॅराग्राफ्स प्रिपेअर केले तरी ठीक आहे, फोर्थ पॅराग्राफ प्रिपेअर केले तरी ठीक आहे. सो तुम्ही लास्ट जेव्हा कराल थर्ड पॅराग्राफचा, तर काय करायचंय की अगेन लीव 1 line space. At the end of the third and fourth paragraph you have to again leave 1 line space and then the complementary clause will come. Complementary clause means here you have to write yours faithfully or lovingly. Okay, yours lovingly I have written. For formal letter you can write yours sincerely, yours truly, yours faithfully, like this. But how will you write? Okay, now see how will you write. Half mark will contain no, that complementary clause actually it contains no half mark. So how will you get the perfect marks here? See here, yours, while writing yours no, it is actually possessive pronoun. So इथं your apostrophe s लिहायची गरज नसते. If you are writing like this no, your apostrophe s, so this is totally wrong. Half mark will be deducted at the same thing, at the same place there. Okay, so you have to avoid such things. Don't use apostrophe s. Yes, another thing, that y no, y must be capital. Some students write like this, but it is also wrong. This y is small no. Yes, you have to write like this only, capital form y. Yours, then after that lovingly, whatever you are writing no, lovingly, faithfully, sincerely, you have to use the first letter in small letter only. It must be in small format. Yes, don't write L capital like this, lovingly. Yes, this is again totally wrong. Y should be capital, but the second, that whatever adverb or another thing you are writing no, so it should be started with small letter. So L should be small. Yes, so then only you will get perfect mark there, half mark. So this is your complementary clause. Again, whatever sender's name you are writing here, you can add here. Don't forget to use no, that full stop, the dots there between the name. If you are writing XYZ,
If you are writing the name like Kiran Shirke, you can write as it is. You can write only Kiran. In formal letter ला तुम्ही काय की just Kiran लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. But for formal letter you are using formal language, no. So at that time you have to use, no, the full name Kiran Shirke, like this only. Okay. So this is your informal letter. Now see, most of the students ask me that which letter should they attempt, means formal letter or informal letter. See, I always tell them you have to attempt, no, you have to use, write any letter in which you are best. Okay, तुम्हाला जे चांगल्या रीतीने लिहिता येते ना तेच लेटर लिहा. मीन्स फॉर्मल लेटर असेल तर फॉर्मल लँग्वेज मध्ये आलं पाहिजे टोटली, आणि इनफॉर्मल लेटर मध्ये ॲक्च्युअल नो यू गेट मोर स्पेस टू राइट इन इनफॉर्मल लेटर. Yes, you can use your own words in informal letter, but it is totally opposite, no, in formal letter. Yes, formal letter contains only formal language, so you have to follow all the rules and regulations there. Okay, you can't use there like hi, hello. Yes, you can't use such words in formal letter, but in informal letter you can use all these things because you are writing to your friends, your relatives and many people, yes, with whom you are having informal relation. So you can attempt anyone in which you are best, in which you are confident, know that I can attempt, no, informal letter. You have to write there informal only. Okay, so this is about informal letter. Now turn towards, no, next one, that is formal letter. Now see, as I told, in informal letter you have to write maximum 3 paragraph, minimum 4 paragraph. In formal letter you have to write minimum 2, maximum 3 paragraphs. Actual 3 paragraph structure, no, it is totally proper. Yes, formal letter मध्ये 3 paragraphs जे structure आहे ते proper आहे का, त्याचा स्वतःचा format आहे. Yes, first one, in the first paragraph you will write your introduction, your own introduction and introduction of your subject. Second paragraph you have to describe the whole points. If you are writing about, no, anything, like if you are complaining about something, about the bad condition of the road or insanitary condition of the streets, okay, so you have to include all these points. What is the actual condition of the streets in the second paragraph? So second paragraph, it is called as main body of the letter. And then turn towards the third paragraph. It is complementary, that conclusion. Yes, here you have to write the conclusory lines. Yes, again first paragraph contains at least 3 to 4 sentences. Here you will write introduction of yourself and introduction to your subject. Second paragraph, main body of the letter, at least try to write minimum 5 sentences, maximum 7 sentences. Sentences I am telling. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, that is lines only. Okay, you have to include sentences, full stops you have to count there. Okay, perfect sentence must be there. And third paragraph, in the third paragraph just try to write 1 or 2 sentences, it will be enough. Okay, so it is about formal letter. Yes, and then at the end again complimentary clause, yours faithfully. But while writing address, now where I have to leave the one line space. Now see here, while writing sender's address, yes, in the last letter आपण काय केलं रे, लास्ट लेटर मध्ये आपण जो डेट होता, डेटचा पार्ट खाली घेतला. तर इथं आपण काय करूया की डेट मी तुम्हाला वर सांगते. इथं डेट जर तुम्ही वर लिहिली तरी सुद्धा चालते, लाईक 13th March 2022. Okay, then leave one line space. After that, here will come sender's address. Okay, to the next line, here comes sender's address. Write down like this, as I told, name of the sender, then name of the sender, after that name of the building. Okay, then name of the locality, name of the city, then leave one line space again. After that, receiver's address will come. Now in formal letter you have to write 2 address. First one will be sender's address and second one will be receiver's address. Now between these 2 addresses, no, you have to leave one line space. Okay, so like this you have to leave. After the name of the city, just leave one line space and then write down receiver's address. Then now in receiver's address, no, first you have to write 2. Okay, after that, actual no sender's address, before sender's address we have to write from, but it is not necessary. You can write no that sender's address quickly. Okay, so don't write their from, but here you have to write to the next line. Use the article. If I am writing this letter to the editor, no,
So you have to write to the editor. The article is compulsory. Why? See, because no, you are including that the article before the post, like the editor, the registrar, the clerk, or the municipal commissioner. So the article, no, it is used before the name of the post. It is the rule of article the. Before the name of the post, you have to use article the. So the editor. Now start to give comma. You can use comma here as well. Comma. After that, to the editor. Okay, so to the editor of which newspaper, you can write Times of India. Then again give comma. Now you are writing no receiver's address, so like this you have to write on Times of India, Pune. Yes, again the same thing. If you are confirm about the pin code, write down the pin code. But if you don't have any exact information about pin code, then just try to avoid. Write down Pune and then full stop. Okay, full stop is necessary there. See, when your paper no, it will be critically assessed, then at that time punctuation marks no, they matters a lot, that they become responsible for reducing your marks. So you have to use comma, full stop where. So I told it clearly. After the name of the city only you have to give full stop. After that again leave one line space, and then to the next line you have to write subject. Now see, after the subject, as I told, for formal letter you have to follow all the rules and regulations. See, no one will tell you that after subject what you have to use, dash or colon. See, you have to use colon only after the subject. Okay, after subject you have to use colon only. See, this actual no, this part is for no, that practical business communication, and it is included in no engineering textbooks. Okay, so that's why now I am telling. See, after subject you have to use colon only. So don't give no dash or don't use such sign. Okay, this sign no, actual this is useless sign. It has no meaning. So don't use dash or don't use such sign. You have to use only colon. Now you will write here no, your subject. For example, if the subject is, you have to write letter to the editor to draw his attention towards the insanitary condition of the streets in your area. So you will write like, to draw or drawing attention towards. Okay, while writing subject, see how you will write subject. If your subject contains no 2 to 3 lines, yes, if it needs 2 to 3 lines, then at that time how will you write? For example, if page is here ended only, so to the next line you will start from here only. Again to the next line you will start from here. At the end of the subject, don't forget to give full stop. Now see, don't write anything here. Some students what they do, they start here. Okay, this is totally wrong. You have to leave this space open. ओके, हा जो स्पेस आहे तो एम्प्टी ठेवायचा आहे, काहीच गरज नाही तिथे लिहायची. कोलनच्या या साईडला सगळं लिहायचंय. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट, मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज यू हॅव टू गिव्ह फुल स्टॉप ॲट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्टच्या शेवटी फुल स्टॉप द्यायला विसरायचं नाही. सो दिस इज अबाउट द सब्जेक्ट. नाउ टर्न टुवर्ड द नेक्स्ट, दॅट इज आफ्टर सब्जेक्ट अगेन लीव वन लाइन स्पेस. आफ्टर सब्जेक्ट you have to leave one line space. To the next line use salutation, that is respected. You can use dear also, but see, it depends on the receiver to whom you are writing. Okay, so just avoid to use dear there, use respected, and then don't forget to give comma. To the next line start your first paragraph. Okay, don't leave one line space now. Oh yes, quickly after the salutation you can write the first paragraph. Then again I told the same thing, between the paragraphs don't leave one line space and just take no 1 or 2 word to the next line. असंच प्रत्येक पॅराग्राफला करा. 3 पॅराग्राफ्स येणार आहे तुमचे, इंट्रोडक्शन ऑफ युअर सेल्फ अँड सब्जेक्ट, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, आणि थर्ड पॅराग्राफ जो आहे तो कन्क्लुजन असणार आहे. ठीक आहे, शेवटी परत एकदा तोच फॉर्मॅट आहे. ॲट द एंड ऑफ द थर्ड पॅराग्राफ जिथे एंड होणार आहे तुमचा, तिथं काय करणार आहे तुम्ही, 1 लाईन स्पेस सोडणार आहे आणि त्यानंतर कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज येणार आहे. युअर्स, अगेन पॉझेसिव्ह प्रोनाउन मध्ये अजिबात 1 लाईन जे ॲपोस्ट्रॉफ आहे तो द्यायचा नाही आपल्याला. युअर्स फेथफुली और सिन्सिअरली वॉट एव्हर यू आर रायटिंग नो, सो जस्ट ट्राय टू राईट इन स्मॉल लेटर्स ओनली. एफ शुड बी स्मॉल, एस शुड बी स्मॉल. ओके, दोन्ही सुद्धा स्मॉल लेटरमध्ये पाहिजेत, फक्त वाय तुम्हाला कॅपिटल करायचं आहे. ठीक आहे, आणि इथं लिहिताना आता खाली
ओके, साइन करायची गरज नाहीये. येस, डोंट डू साइन. काही स्टुडंट्स अगदी असं वाटतं की ऑटोग्राफ दिल्यासारखे मध्ये साइन करतात. साइन करायची गरज नाहीये. साइन कोण करणार आहे? इफ द प्रिन्सिपल इज रायटिंग लेटर नो, ॲट दॅट टाइम द प्रिन्सिपल इज अलाउड टू दॅट डू साइन. ओके, सो डोंट यूज साइन देअर. तुमची स्वतःची साइन करायची गरज नाहीये. जस्ट डिरेक्टली राईट डाऊन द नेम ऑफ दॅट सेंडर. Whatever name will be given. Yes, I chose this one. If you are writing XYZ, write down XYZ quickly. So this is about the letter writing. Both parts we covered here, formal and informal letter. Okay. Now turn towards the next part, that is report writing. Now we will turn towards the next part, that is report writing. We are taking similar parts which are prescribed for semi and English medium. Okay, so report writing, it will be same for semi as well as English medium student. Now say report writing, it contains two parts actual, that event reports and news report. But for both, no, I am telling collectively report writing. Report writing मध्ये सगळ्यात जास्त लक्षात काय ठेवायचं, फर्स्ट काही असू दे, इव्हेंट रिपोर्ट असू दे किंवा न्यूज रिपोर्ट असू दे, तुम्हाला एक बॉक्स प्रिपेअर करायचा आहे. ठीक आहे, जस्ट प्रिपेअर द बॉक्स अलॉंग द रिपोर्ट, अलॉंग साइड द रिपोर्ट. आता त्यानंतर मध्ये काय करायचं की टायटल घ्यायचे. टायटल शुड बी एनिथिंग दॅट एन्व्हायरमेंट डे सेलिब्रेशन. ओके, येस, एन्व्हायरमेंट डे सेलिब्रेशन, like this. I just wrote that half part. Okay, then after that you have to write. नाउ इव्हेंट रिपोर्ट असेल किंवा न्यूज रिपोर्ट असेल, एक आहे की टायटल जे आहे ते मिडलला येणार आहे. टायटलमध्ये कॅपिटल फॉर्ममध्ये जे आहे ते नाउन आहे ते कॅपिटल फॉर्ममध्ये येते, बट प्रेपोजिशन अँड आर्टिकल्स जे आहे ते काय करणार आहे तुम्ही स्मॉल लेटरमध्ये घेणार आहे. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे की बाय लाईन. बाय लाईन्स मीन्स who wrote the report. See, event report is there, then you have to write student reporter, by student reporter. But if news report is there, you have to write by staff reporter. Now you will write here by line. For example, by Amrit Joshi. Now this is environment day celebration, no? So you have to write like this, student reporter. Okay. Then after that, leave one line space. Title, by line. इव्हेंट आहे हा एन्व्हायरमेंट डे सेलिब्रेशन विच इज सेलिब्रेटेड इन युअर स्कूल, सो दॅट्स वाय वी रोट स्टुडंट रिपोर्टर. आता ही जर न्यूज रिपोर्ट असेल, येस, लाईक 14 चाइल्ड लेबर्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द फायरवर्क फॅक्टरी. ओके, असं असेल तर मग तिथं काय करणार तुम्ही, अमरीश जोशी स्टाफ रिपोर्टर घेणार आहे. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग नेम यू कॅन राईट XYZ और यू कॅन जस्ट राईट बाय स्टाफ रिपोर्टर और बाय स्टुडंट रिपोर्टर. एवढं लिहिलं तरी सुद्धा चालतं. नेम इज नॉट नेसेसरी देअर. नाउ टू द नेक्स्ट लाईन, लीव वन लाईन स्पेस. नाउ स्टार्ट टू राईट. Now here you have to write place and date line. How will you write place and date line? For example, this one, if Sangli is the name of the city, write down like this, and then date March 10, 2022 and give colon. तुम्हाला असंच लिहायचे डेट लाईन. फर्स्ट राईट डाऊन द नेम ऑफ द सिटी, गिव कॉमा. देन आता ही डेट टाकताना तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं की हे अमेरिकन फॉर्मॅटमध्ये लिहितो आपण. मीन्स काय करतो रे, फर्स्ट मंथ असतो, त्यानंतर डेट असते, मध्ये कॉमा द्यायला विसरायचं नाहीये. देन इयर. इयर ॲक्च्युअल जे आहे ते नेसेसरी नाही आहे. इट इज नॉट नेसेसरी. यू कॅन अवॉइड टू राईट इयर. यू कॅन जस्ट डिरेक्टली गिव कोलन. बट कोलन इम्पॉर्टंट आहे. कोलन काय करा की त्याच्या एंडिंगला द्या. आणि त्यानंतर क्विकली फ्रॉम द नेक्स्ट लाईन. नाउ सी रिपोर्ट रायटिंग अँड लेटर रायटिंग, फॉर बोथ दीज पार्ट्स नो यू हॅव टू राईट एव्हरीथिंग इन ब्लॉक फॉर्मॅट. या दोन पार्टसाठी तुम्हाला काय करायचं की ब्लॉक फॉर्मॅटमध्ये सगळं लिहायचे. ब्लॉक फॉर्मॅट मीन्स यू विल राईट फ्रॉम द मार्जिन. ओके, स्टार्ट विथ द मार्जिन. नाउ रिपोर्टमध्ये किती तुम्ही पॅरेग्राफ्स कराल. सी, इन रिपोर्ट यू हॅव टू अगेन प्रिपेअर 3 पॅरेग्राफ्स. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. येस, एन्व्हायरमेंट डे सेलिब्रेशन आता आहे तर फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये मला काय करायचं आहे की who organized the event, when it was organized and where it was organized. Okay, so who, when and where. So these 3 questions, no, they will be answered in the first paragraph. Second paragraph you will write whole information how that event was happened. Who organized, we already wrote, so you have to write only about the event in the second paragraph. And then to the third, in the third paragraph you will write that this day was the great success in the history of dash dash school and it was appreciated in the every nook and corner of the city, or it was appreciated by everyone. So this will be your concludatory paragraph. So 3 paragraphs.
First one intro, second one about the event, and third one conclusion. Yes, now here our report ended. Don't write thank you and all these things here. Yes, again same with the news report. Okay, news report साठी सुद्धा हेच सेम आहे. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट की तुम्ही रिपोर्ट रायटिंग जे आहे ते कोणत्या टेन्स मध्ये कराल, सिंपल पास्ट मध्ये करणार. ओके, टोटली या रिपोर्ट रायटिंग मध्ये न्यूज रिपोर्ट असेल किंवा इव्हेंट रिपोर्ट असेल, दोन्हीमध्ये तुम्ही सिंपल पास्ट यूज करणार आहे. आणि तुमचा जो रिपोर्ट आहे तो कधी इम्प्रेसिव्ह होईल, व्हेन इट विल बिकम इम्प्रेसिव्ह, यू हॅव टू यूज पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंपल पास्ट. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट or noun or second person pronoun we call it. Okay, so this structure you have to use in the whole report. Okay, so try to use more and more sentences of passive construction. Total report म्हणत नाहीये मी, but at least try to use more and more passive constructions. Okay, I think you understood this one. Now we will turn towards the next point. Okay, see, in the next point now we are going to discuss about developing story. Actually I didn't write anything on the board, so I can explain it orally only. Now as I told, in report writing you have to use simple past tense. Okay, now if you want to make your writing skill impressive, one of the most important thing is you have to use phrases. Try to use more and more phrases. At least in report writing use 2 to 3 phrases. For example, dash dash organization turned a new leaf by organizing this event. So turned a new leaf, so that I use there, right? So you have to use phrases. At least use 2 to 3 phrases in report writing. Turn towards developing story. See where you can use phrases. In developing story also you can use more and more phrases. Then use simple past and past perfect tense. See throughout that as you are talking about tense, total tense मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे, मग ते सेमी स्टुडंट साठी असू दे किंवा इंग्लिश मीडियम स्टुडंट साठी असू दे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट टेन्स आहेत सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेझेंट अँड पास्ट परफेक्ट. ओके, का सांगते मी, आयडेंटिफाय द टेन्स. ओके, or identify the tense, active voice structure will come or passive voice structure will come. But see, most of the time that board they concentrate on simple present, simple past and past perfect, and mostly concentration is or focus is on simple past. Simple past या tense वर जास्त focus दिसेल तुम्हाला. Okay, so you have to make that tense perfect, active as well as passive. Yes, so just make perfect both the structures. Subject plus V2 plus object, active, object plus was were plus V3 plus by plus noun or second person pronoun, passive structure. So both structures are very much important. And in developing story, expansion of idea, you can use more and more phrases. For semi students only developing story is there. In expand the theme report, then developing story will come. So in developing story मध्ये तुम्हाला खूप चान्स आहे फ्रेजेस यूज करायचा. ठीक आहे, सो सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट यूज करा आणि जास्तीत जास्त फ्रेजेस यूज करायचा प्रयत्न करा. लाईक बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. ओके, दॅट हॅमर इन द हेड. येस, लाईक हिटिंग माय हेड विथ अ हॅमर. सो लाईक ग्रेट शॉक वॉज देअर. ओके, सो यू कॅन यूज सच फ्रेजेस इन डेव्हलपिंग स्टोरी, रिपोर्ट रायटिंग अँड ऑल रिमेनिंग रायटिंग स्किल. लेटर रायटिंग मध्ये सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. ठीक आहे, सो इट इज अबाउट डेव्हलपिंग स्टोरी. देन ट्रान्सलेशन जे आहे, आता हे फक्त सेमी स्टुडंटसाठी आहे. ट्रान्सलेशन जे आहे ते तुम्हाला काय करायचं लक्षात ठेवा की आता आज काय करा तुम्ही, आता खूप थोडा वेळ आहे. सो वोकॅबलरी जे आहे तुम्हाला मराठी इंग्लिश असे शब्दार्थ दिले असतील बघा, मराठी आणि इंग्लिश मिनिंग. सो जस्ट ट्राय टू गो थ्रू ऑल द वर्ड्स. ओके, जास्तीत जास्त वर्ड्स करा. आणि पंक्च्युएशनचा जो क्वेश्चन आहे त्यामध्ये एक आणखी सांगते तुम्हाला, भोली, येस, अँड अ बॉय हू ब्रोक द बँक, या 2 लेसनवर सगळ्यात जास्त पंक्च्युएशन येतं. ठीक आहे, सो भोली अँड दॅट अनादर वन अ बॉय हू ब्रोक द बँक, या दोन्हीतले पंक्च्युएशन जास्त करा. ठीक आहे, ट्रान्सलेशनसाठी जे वरचे वर्ड्स आहेत त्यासाठी वोकॅबलरी बघा. आणि आता आणखी ते काय करतायत की टेक्स्टबुक मधलंच एखादं जे आहे ते सेकंड जो आहे क्वेश्चन 1 मध्ये ट्रान्सलेशनचा जो फर्स्ट आहे त्यामध्ये वर्ड्स येत आहेत, सेकंडमध्ये सेंटेन्सेस येत आहेत. सो ते सेंटेन्सेस मराठीमध्ये टर्न करण्यासाठी, ट्रान्सलेट करण्यासाठी तुमच्या टेक्स्टबुकमधलेच काही सेंटेन्सेस देतात. ओके, सो डोंट बी ट्रॅप्ड इन डॉगमा. ओके, सो अशा टाईपचं सेंटेन्स आलं तर तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये असेल तर तेच तुम्हाला ट्रान्सलेट करायचं आहे. ओके, सो जस्ट रीड द that whole textbook carefully now if you have time now, but just try to go through all the vocabulary. vocabulary साठी तुम्हाला सगळं करायचं, कारण की लँग्वेज स्टडी ॲक्टिव्हिटी 3 vocabulary जो क्वेश्चन येतोय आपला, येस, तर त्यासाठी हे परफेक्ट करा. now this next point is only for English medium student. See, expansion of idea will come.
Okay, so in expansion of idea, one proverb will be given like, as you sow, so shall you reap, or all that glitters is not gold, unity is strength, Rome wasn't built in a day. Okay, so whatever expansion of idea will come, you have to prepare 3 paragraphs. Okay, 3 paragraphs. It is the format of expansion of idea. In the first paragraph, you will write the meaning of the proverb. First paragraph मध्ये at least 3 to 4 sentences मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, within 3 to 4 sentences you have to explain the meaning of the particular proverb. Like Rome wasn't built in a day. Yes, great things takes time. Great things take time to be created. Okay, or you must have patience to do great things. Yes, hard work and perseverance, they are needed for preparing or conquering great things. So you have to write the meaning of the proverb in the first paragraph. Second one, you will write some references. References means what? You have to write some examples. Like Rome wasn't built in a day, you can give the example of Rome. Yes, it was the ancient city, but it took 17 years to be built. Okay. Then next one, you can give references of some scientists like Marie Curie is there, Stephen Hawking is there. So just try to give the names of examples of some successful people, how they achieved success. Yes, how they had patience, yes, to achieve that peak of success. So you have to give examples. If you can add story as well, unity is strength, you can add story. Yes, that once there was a poor farmer, he had 3 sons, they were quarreling, so he gave them one task. So like this you can write story, but it is not limited for some proverbs. Kahi proverbs purtis hi limited hai. Okay, but for other you can use some examples. Yes, take examples of some people, successful people. Steve Jobs is there. Yes, Dr. APJ Abdul Kalam is there. So many more examples are there. You can include the names here. And in the third paragraph, you will write conclusion. Okay, yes. So in the third paragraph, just try to write some conclusory lines. So it is about expansion of idea. It contains 5 marks. Yes. So 3 paragraphs are compulsory in expansion of idea. Then turn towards view and counter view. Okay. Now see, one topic will be given like online studies. Online studies are the boon for the students, or laptops should be allowed for the students, sorry. Yes, laptops should be allowed in the class actual. Okay. So if such topics will come, so you have to write opposite. Yes. So if most of the time views come, viewpoints will come. So you have to write opposite points there. See, most of the students, what they do, the points will be given. They just write the points as it is. They explain the points as it is. What you have to do, if viewpoints are given regarding laptops should be allowed in the classroom, so you have to write opposite. Laptops should not be allowed in the classroom. First write on the title, counter view, laptops should not be allowed in the class. Okay, or online study, it is like a curse for the student. Write down opposite points. Take help of the points which are given there and then write down total opposite points there. Okay, don't write such lines like I am totally disagree with this. Yes, you have to write in flow only. Write down opposite points there. Yes, these sentences are not necessary to write. I am totally disagree. I am against this topic. Yes, don't include such things there. Just try to write your own opinion there freely. Okay, so it is about view and counter view. You can prepare at least 2 to 3 paragraphs again here. Okay, I think I covered all the points. Yes, only information transfer, one point is remained, that is information transfer. Okay, so we will discuss it within 2 minutes. See, information transfer. Now see, why I am talking about information transfer. This question will give you out of marks, 5 out of 5. But when see, 2 activities will be there. Activity 1, non-verbal to verbal. Activity 2, verbal to non-verbal. So here within 2 you have to choose only verbal to non-verbal. Verbal to non-verbal means paragraph will be given. You have to draw one diagram on that. Table diagram can come, flow chart will come, tree diagram will come. Okay, so or complete the web also come. So you have to write this question only, verbal to non-verbal. Ha's question attempt kara. You will definitely get 5 marks. Yes. So first thing, while preparing diagram जे आहे ती काय करायची की both students सेमी आणि इंग्लिश मीडियम दोन्हींसाठी सुद्धा सेम आहे. डायग्राम तुम्हाला फक्त पेनने ड्रॉ करायची. ओके, डायग्राम साठी काय करा, जस्ट फर्स्ट you can draw the diagram with pencil, but just rub it and then make fair with the pen. पेनने परत डार्क करा, पण
काय केलं पाहिजे तुम्ही, पेननेच डायग्राम मीन्स आउटलाईन सुद्धा, टेबल मी ड्रॉ करते तर त्याची आउटलाईन सुद्धा पेनने येणार आहे, आतमध्ये जी इन्फॉर्मेशन मी इन्क्लूड करते ती सुद्धा पेननेच येणार आहे. अलॉंग विथ दिस कम्प्लीट द वेब हा जो क्वेश्चन येतोय त्या कम्प्लीट द वेब मध्ये सुद्धा तुम्हाला पेननेच ड्रॉ करायचे. ओके, नाउ सी डिपेंड्स ऑन द मेंटॅलिटी ऑफ द एक्झामिनर, ही और शी कॅन रिड्यूस हाफ मार्क देअर. Okay, so do all these, no, just draw all these diagrams, complete the web and along with this information transfer diagram with pen only. सगळं पेन येणार आहे. तुमचे मराठी, हिंदी, इंग्लिश या सगळ्या लँग्वेजेससाठी हा कंपल्सरी रूल आहे. ओके, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम्स विथ द पेन. ॲक्च्युअल इंग्लिशच्या पेपरसाठी किंवा लँग्वेजच्या पेपरसाठी तुम्हाला जस्ट स्केल अँड पेन याची गरज आहे. डायग्राम ड्रॉ करताना ती फक्त काय की मिस्टेक होऊ नये म्हणून जस्ट आउटलाईन द्या फेंड, बट जस्ट रब इट अँड देन मेक फेअर विथ द पेन ओनली. Okay, so it is about information transfer. Here you will attempt only verbal to non-verbal. Okay, and verbal to non-verbal attempt करताना सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट जस्ट ऐका फक्त की जो पॅसेज आलेला आहे जस्ट रीड केअरफुली अँड देन विथ पेन्सिल और पेन अंडरलाईन द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. डायग्राम तुम्हाला काढायचे ती अगदी शॉर्ट अँड प्रिसाइज असली पाहिजे. म्हणजे काय, तुमची डायग्राम बघितल्या पुढच्या एक्झामिनरला कळालं पाहिजे की हां हे पॉईंट्स आहेत. ओके, वेदर इट इज अबाउट ट्री डायग्राम और टेबल डायग्राम. ओके, डोंट राईट नो द होल सेंटेन्सेस. एवढे सेंटेन्सेस लिहायची गरज नाही, जस्ट टेक पॉईंट्स. Okay, types of vitamins, vitamin A, B, C, D, then vitamin E is obtained from what, B is obtained from what. So just take no words from there. Don't write the whole sentences. Okay, so within few minutes, no, I completed everything, but I hope so you understood everything. If there is any doubt, you can ask. And see, this is my habit to say no. Okay, but I think you understood everything. If you have any doubt, then you can comment there. Okay, thank you and all the best again. Bye.